очень конкурентно. So whenever you sell this system, you don't find competitors able to Если вы face продаваете this. систему, то, соответственно, блокчейн 10-уровневый If the customer understands that this is the system for him, I mean, это не if так you, может быть популярно в России, просто в Европе это очень популярно. You take out the Нельзя продавать competitors. без блокчейнера, но в Россию это тоже приходит. То есть очень много импортных шефов, они покупают шокер и парокоммутомат. what you have here, you have two special models that На этом слайде вы видите две специальные модели, которых тоже нет конкурентов. this is 8 2x1 gas У нас есть turbine. 6-уровневый, 8-уровневый. 8-уровневый на Gen 2, то есть поперек можно стоять строительство. This is 8 2x1 gas turbine unit. This is 12 И 2x1. 12 уровней у нас есть. У нас есть 6 уровней, 8 уровней, 12 уровней. What do you have Есть today? 6, 8, 10, 12 и 20. You have То есть 6. эти две модели. You have 6 2x1 and 10 2x1, isn't it? Но то, что сейчас у вас есть в ассортименте, соответственно, есть шестерки, да, на GN 1.1, есть шестерки на GN 2.1, есть десятки 1.1 и 2.1, а плюс вот этих двух парных автоматов у вас нет сейчас. So whenever the customer need, for instance, to have a need which is in the middle of a 10-on-1 and 20-on-1, no? For the needs that are Это more можно or less, продавать тем, кому не нужно, кому десятку много, а шестерку мало, можно продать восьмерку, да, соответственно, либо те, кому нужно чуть больше десятки, но не нужна двадцатка, 12, это просто отлично. При том, что в цене это небольшое различие so совершенно. in the past you were forced sometimes to sell a 10 2x1 unit for the need of the customer. Ну да, если раньше вы продавали десятку на 2, да, Now, for the same need, you can go with two different models. A 2x1, which is very close as productivity with the 10 2x1. соответственно, теперь вы можете продавать восьмерку на 2, на Or GN 2.1, да, 12 либо 12. 2x1 that do have a higher productivity than 10 2x1. Соответственно, восьмерка, она практически ту же продуктивность дает, то, что дает десятка на 2.1, а Price 12, соответственно, больше. It's very different. I mean, you can be successful Цены очень разные. with this unit because the customer really don't need a 10 2x1. 8 2x1 is more than enough. Okay? Соответственно, цена очень интересная, и восьмерка стоит дешевле, чем десятка. You give a unit that do have 2 trays more than the 6 to 1 that you had previously, therefore you can be much more effective in this. Соответственно, ваша эффективность, она, Okay. безусловно, повысится от этого. То есть Plus, клиенту remember, больше вы предлагаете. if you need more productivity, you don't have just 10, you have 12 2x1. Okay? Соответственно, больше нужна продуктивность, чем More на десятке, но не нужна двадцатка, And соответственно, и this для этого unit решения 12. are already delivered with the stand. Да, и данные модели, они представляются на You don't need the technical guy to go there also to put the stand on side. Соответственно, уже не надо посылать сервис, потому что уже идет на поставку. Therefore, I mean, what we have seen now, I mean, are the main difference between rational and us. I mean, we have seen technical things, practical things. Now what we see is the things in which we are comparable with rational. So something that we have and also rational have, like Да, this. теперь есть вещи, которые были уникальны, теперь посмотрим на сравнение то, как бы, что есть у рационале, и то, что есть у нас. There is the automatic power management. The combis do have power control, automatic power control. Да, мощностью на газовом We have двигателе. 360 degree. We have a 360. direct sensor to read the steam inside the cooking cavity as rational. Также у нас есть устройство прямого считывания информации. So there are only 3 companies in the world doing this with different patterns. Это тоже за Angelo Po, Electrolux, and Rational. Только у 3 компаний. There are only 3 all over the world having a patented system that understand the percentage of the clima inside the cooking cavity. Да, то есть Okay? устройство, которое позволяет считывать климат внутри камеры. Right. Then we have several fan speed wheel, and У нас есть несколько скоростей вентилятора. what you see here. То есть, Джак мне показывает, как можно им управлять. It would be in English. Sorry. So when we go here, we can adjust from static. Мы можем управлять от And why I tell static, I mean the same way in which you cook with. Печка просто используется, да? And I can rise up to the И 5 higher скоростей. speed. 5 Okay? скоростей That's something that, вращающегося вентилятора. I mean,
allows you to be very high quality and performant combi. Соответственно, за счет этого достигается There is this ovens for the chicken. ротационные грили, да, наверное, продаются много. What we have done is a special unit that we call Chicken Star. It's a special unit. У нас есть очень-очень классная For модель, chicken которая называется Chicken Star. So Она специально для куриц. The trend for the future is to take out the grill and substitute this grill with combi unit, because the combi cook in much less time and with much more savings. Okay? Чем она чем интересна, тем, что дает очень-очень большие сокращения издержек на What we have done is a special unit tailored for chicken cooking, in which all the grease that drop down goes in a specific tank, external tank. Уникальность этой модели в том, что там происходит сразу весь жир, да, стекающий с курицы, сразу собирается в отдельный контейнер. The difference between rational and us is that in rational, in order to let the fat drop down, we supply this oven with an automatic valve already installed inside. So we have the valve that open and close automatically during the cooking. Соответственно, у нас он собирается автоматически во время приготовления. So all the fat during the cooking do not stay inside the cooking. Весь жир не остается внутри камеры, соответственно, не попадает в курицу, не портит запах, не портит вкус. Do not boil and goes inside. Не возвращается обратно. Affect the cooking cavity, affect all the place around the combi. This is automatic. Разбрызгивается, да, он автоматически собирается в отдельный компактный. Therefore, at the end of the day, the combi will be much more. It will be less dirty at the end of the day. Соответственно, в конце рабочего дня парк не будет таким грязным. You don't face any possible problem with the draining stick that you may have. Соответственно, не будет проблем со сливом, потому что у них And it's fully automatic. Да, она собирается. And please remember, this feature is not only for level 3, it's also for level 2. Да, и, соответственно, эта опция, она идет не только для третьего уровня, но и для второго. Therefore, level 2, which is very competitive, price and whatever, may have also this special model tailored for chicken. Соответственно, уровень 2, да, который очень интересен по цене, он также может быть The selling points for this is устройством для приготовления курицы. savings in time, savings in energy, savings in the shrinkage. Соответственно, сокращаются затраты в сырье, во времени, в уборке. And automatic. Automatic also in the way in which they keep the fat during the cooking and take out this fat from the cooking. Самое главное то, что живность собирается во время приготовления. This is the future for supermarket chain, because this is what's happening all over the world. We are selling almost 600 units in South Korea just for chicken, because they have changed В Южной completely. Корее продается в год примерно 600. That's the future, and that's what you have to stress. And this unit will help you to be more successful than all the other competitors, because of this automatic managing. Делает вас более качественным, поставщиками более качественного оборудования и лидером, в принципе, можно сделать в этом сегменте. I mean, we have this closure system in the big unit whenever you take out the rolling rack. That's Да, также у rational. нас есть система для 20-уровневых пар автоматов, которая позволяет сохранять пары жар, когда аппарат не используется. More or less it's the same system. Соответственно, когда он выключен, да, климат в камере сохраняется просто за счет того, что существует такая система запора климата в камере. One thing that you see here directly, I mean, the strength, Преимущество дисплея в том, что вы всегда понимаете, что происходит. as you see, the strength of this display, if the chef is working there, doing something, he turns Дисплея в том, что and understand immediately what's если going даже on. вдалеке шеф находится, да, с нами он этого не видит, а здесь он издалека видит, что происходит в камере. While he's working, he want to change the temperature, he push once, turn, Если во and время he has changed приготовления the он хочет temperature. поменять температуру, он может просто одним нажатием, один раз нажимает и может менять температуру. Now he is cooking by probe here. I push twice and I change the cold probe temperature set point. Да, можно поменять температуру внутри Very easy. Соответственно, если он I don't need to do nothing. передумал, да, и хочет приготовить там не 68 градусов, Now he is, просто клиент сказал, о, сделай мне медиум, раз меняет температуру можно во время приготовления ставки. Now he's in dry mode. You see the red? If I push 3 Красный цвет times, показывает то, что это режим жар. I can put, I can change the way of cooking.
Можно поменять, соответственно, режим приготовления. Жар, One, пар, two, просто three. пар. Combi. Красно-синий это будет комбинированный режим, да, соответственно, пар-жар. И если только синий, это будет пар. And this is protected by 5 millimeter of tempered glass. 5 millimeter of tempered glass is the protection in order to be safe, in order to be reliable. 5-миллиметровым Okay. стеклом, да, там, шефы народ творческий, они под носом его разбивают дисплей. And then now we see what automatic cooking is in Angelo Po. I mean, as